Keine Start auf einen Räumungsbescheid, waren Donner über das Rusty Fork deiner Rolte. I welt fühlte sichen, als Word sie zusammenbrechen. Ein massiver Hals Angel betrat das fast leer deiner, Entscheidung, zu bewerten, Word ein Wunder entfaken. Das deiner Rock nach ultim Fett und verbranntem Kaffee, sein Nienschild flackert. Karina Miles wischte die Gerasine Oberfläche von Booth Nummer 4 AB. Zum dritten Mal, Geist meilenweit entfernt von dem Bleichmittel, das in ihren rissigen Händen brannte. Karina war 32, aber die tiefen Linien, die ihren Mund einrahmten, und die dunklen Holen unter ihren Augen ließen sie ein Jazent Ultra aussehen. Als Witwe zog sie den sechsjährigen Lars in einem baufälligen Haus auf, das von den Spielschulden eines verstorbenen Mannes erdruckt wurde. Jed's Trinkgeld, jede Doppelschicht, jede Qualvoll lange Nacht auf den Beinen floss direkt zur Bank. Und dennoch war es neigenig. In jenem Nachmittag hat sie die letzte Warnung gehalten. Die Bank hat Schulden in ein Lokals, berechtigtes Privates Inkassobüro verkauft. Wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden $6.000 aufbringen konnte, wurden sie und Lars auf der Straße stehen. Die Glock über der Dynerde Loyalität und durchbrach die Mitternachtlich still. Keine sagte zusammen, das Touch entglitt ihre Hand. Ariston Whittaker, der Besitzer des Diners, ein grober Mann in den 60ern, der aggressiv die Espressomasken abwischt, Start. Ein Schatten füllte den Eingang. Der Mann, der herentrat, war ein absoluter Koloss. War gut über 1,90 Meter groß, breitschultrig und schwer muskulös, und brach die eisig Tuberkultie im sich heran. Wasser tropfte von seinem zotteligen, grauenden Bart und langen Haar. Aber es war nicht sein groß, die Ariston hart schlucken ließ. Es war die schwer Lederwest, die über eine Nase Denimjack trug. Auf der Rückseite, deutlich sichtbar als sich umdreht, die TUA zu schließen, war das ikonisch, beängstigende Abzeichen des Hells Angels Motorradclubs. Der geflügelte Totenkopf starrt ausdruckslos ins Diner, umgeben von den oberen und unteren Rockkörn, die sein Chowder ansehen. Die Wortseite seiner Kutte trug ein Reihe von Aufnahmen, darunter einen Imite der Aufschrift Sergeant at Arms. Keine spürte, wie sich ein Kulturnoten in ihrem Magen festzog. Das Diner war völlig leer. Es war 20 Minuten vor der Schließzeit in einem Dienstag. Die nächste Polizeistation war 16 Kilometer entfernt, den Interstate 90 hinunter. Der massive Biker schaut sich nicht an. Hielt den Kopf gesenkt, sein schweren Stahlkappenstiefel hammerten gegen das Linoleum, als die Thick umging und in die dunkelste, abgelegenste Sitzsack in der hinteren Eck glitt. Ließ ein langes, raus Ohrsippen Horn und starrt ausdruckslos auf die Tischplatte. Ariston warf Karina einen panischen Blick zu, schüttelte heftig den Kopf und fuhr sich mit dem Finger über die Kehle. Geh nicht rüber. Sag ihm, wir haben geschlossen. Karina jedoch so etwas, das Ariston nicht so. Als sich vorsichtig der hinteren Sitzsack nähert, den Bestellblock wie ein Schild in die Brust gedrückt, bemerkt das schwache, unkontrollierbar Zittern in den Händen des riesigen Mannes. Sein Knuckle waren blau und sein Kleidung war vollständig durchnässt. Aus der nahe Verblus die einschachtend Ohren ein wenig und entfällt ein tief, knockentief die Erschöpfung. So nicht wie ein bedrohlicher Gesetzloser aus, der kurz davor war, den Leiden auseinanderzunehmen. So aus wie ein Mann, der 12 Stunden lang durch einen eisigen Sturm geraten war und nichts mehr in sich hat. Guten Abend, sagte Karina, ihre Stimme sanft, professionell, aber fest. Der Biker schaut auf. Sein Augen waren ein überraschend durchdringendes Blau, tief eingebettet in Fluidity, ledrig hart. Kaffee, nöter Sein Stimme war rau, schwer von der Kälte. Schwarz. Bitter. Der Grill ist noch 15 Minuten heiß,
falls sie etwas essen mochten. Sie sehen wollig durchgefroren aus. So gut, sein Blick fiel auf sein massiven, vernarbten Hand. Langsam griff in sein Nas den Tasch und zog einen feuchten, zernitteten Einzeldollarschein heraus, gefolgt von einer Handvoll Nickels und Dimes. Verteilt sie auf dem Tisch. Es waren kaum $2. Nur den Kaffee, sagte Elise, ein Aufblitzen unverkennbarer Charme zog über sein Zug. Das ist alles, was ich gerade dabei habe. Von meiner Gruppe ein paar hundert Meilen zurückgetrennt. Mein Brieftasche auf dem Highway verloren. Keine Stadt auf den kaglichen Hofenmunsen. In ihrer Schutztasche hat sie genau $8 Trinkgeld, den gesamten Urlaubs ihrer anstrengenden 10 Stunden schickt. Dies $8 Sultanmilch, Brot und ein billig Schachtel Musli für las Frühstück kaufen. Sie dachten ihre drückenden Schulden, den Zwangsvollstreckungsbescheid auf ihrer Kuchenthek und den beängstigenden Abgrund auf ihrem Bankkonto. Sie konnte es sich buchstäblich nicht leisten, euch nur einen einzigen Cent wegzugeben. Aber als sie diesen gefürchteten, legendären gesetzlosen Answer, sah sie keinen Hellsangel. Sie sah einen Menschen, der kalt, hungrig und seiner Word beraubt war. Sie wusste genau, wie sich das anfühlt. Behalten sie ihr Geld, sagte Karina abrupt und überraschte sogar sich selbst. Der Biker runzelt die Stirn, seine dicken Augenbrauen zogen sich zusammen. Ich nehme keine Almosen. Das sind keine Almosen, log Karina glatt. Ariston, der Besitzer dort drüben, hat vor etwa 10 Minuten, bevor sie herankamen, einen Fehler bei einer großen Bestellung gemacht. Hat einen ganzen Teller Mighty Steak, Eiern, Bratkartoffeln und dick geschnittenem Speck gekocht. Der Typ, der bestellt hat, ging uns zu bezahlen. Es steht einfach unter der Warmlampe. Ich wollte es in den Mülleimer werfen. Der Magen des Mannes gab bei der Erwarnung des Essens ein Horbes, Hals Nuren von sich. Sah sie Jane durchdringenden blauen Augen verrenkten sich leicht, offensichtlich suchte in ihrem Gesicht nach der Täuschung. Karina hielt seinen Blick stand und zwang ihren Gesichtsausdruck, vollkommen neutral zu bleiben. Sind sie sicher? Fragte Elise. Absolut. Tut mir ehrlich gesagt einen Gefallen. Spart mir das Teleschrubben. Karina ging zurück zur Thek. Ariston sichte, dass sie es sich nicht leisten kann, einen Biker kostenlos zu bewirten, aber sie nollte ihr letzten $8 auf die Thek und besten darauf. Der Grill wurde angeworfen. 10 Minuten später stellte Karina einen dampfenden, riesigen Teller Essen vor den Biker hin, zusammen mit einem bodenlosen Becher sieden heißem schwarzem Kaffee. Der Mann stürzte sich nicht wie ein Tier darauf. Senkte für einen kurzen Moment den Kopf, griff zur Gabel und es mit einer stillen, methodischen Andacht. Karina erledigte Schließarbeiten, wischte the Kann fegte die Boden, tat so, als würde sie nicht bemerken, wie schnell der Berg in Essen verschwand. Als fertig war, stand auf. Sein schier groß schien den Sauerstoff aus dem Raum zu sorgen. Als fertig war, kam zur Thek, dankte ich für die Mahlzeit und fragte nach ihrem Namen. Griff in sein Westentasche und zog ein kleines ledergebundenes Notizbuch und einen winzigen Bleistiftstummel heraus. Wie ist ihr Name, Schätzchen? Karina so gut. Karina. Karina Miles. Schrieb es auf. Karina Miles. Ich bin Dave. Die Leute nennen mich Big Dave. Tippte auf den Aufnaher in seiner Brust. Ich vergesse ein Freundlichkeit nicht, Karina. Mein Club euch nicht. Fahren sie sicher in diesem Regen. Damit dreht sich Big Dave und ging in die Stürmisch Nacht hinaus. Einen Moment später rattet das tief,
Donnen dronen eins schweren Wietwenmoders in den Fensterscheiben des Diners, bever ist den Interstate hinunter verholt. Keine Griff in ihr leeren Hand, spurte das Phantomgewicht der $8, die SIE gerade weggegeben hat. SIE hat einen hungrigen Mann gespeist. Aber als SIE das Diner abschloss und in den eisigen Regen hinaustrat, zu ihrem verrosteten Auto zu gehen, kam die Realität ihres eigenen Albtraums wieder auf SIE niederprasseln. Freundlichkeit wurde ihr Hypothek nicht bezahlen. Der Donnerstagmittag kam im dem erstickenden Gewicht eines Henkerblocks. Keines 48-stundige Nedenfrist war abgelaufen. SIE hat den Mittwoch damit verbracht, fieberhaft jede Bank, jedes zwielichtige Kreditbüro und jeden entfernten Verwandten anzurufen, der IHR einfiel. Das Ergebnis war ein Chair aus Entschuldigungen, Ablehnungen und aufgelegten Telefonaten. Es war IHR gelungen, $400 zusammenzukratzen, ein erbärmlicher Tropfen in dem $6.000 Eimer, den SIE braucht, die Zwangsvollstreckung zu stoppen. Das rusty Fork Diner war beim Mittagsensturm wohl besetzt. Keine bewegt sich wie ein Maschine, balanciert drei Teller im Bergen auf einem Arm und ein kann entkoffeniertes in der anderen Hand, IHR Geist vollständig von ihrem Körper losgelöst. SIE versucht herauszufinden, wie SIE las erklären sollte, dass SIE heute nicht die Taschen packen mussten. SIE versucht herauszufinden, wohin SIE überhaupt gehen würden. Ein Motel, ein Frauenhaus. Dann schwang die Diner auf und die Temperatur im Raum schien zu fallen. Thomas Miller, der Regionaldirektor von Apex Financial Recoveries, kam in einem tourengrauen Anzug herangestürmt. IHR Grundstück lag am Rand einer geplanten Einkaufszone, die Roman wollte. Miller wollte SIE raus, und wollte es heute erledigt haben. Wartet nicht auf einen Tisch. Ging schnurstracks in die mit des Speisraums, sein Touren Lederschuh klickten scharf gegen das Linoleum. Zwei groß, einschachten Männer in billigen dunklen Anzügen flankierten ihn, Gerichtsvollzieher, die wie gedungen Muskelprotz aussahen. Karina Miles. Millers Stimme schnitt durch das Stimmengur des Diners. Mehrere Gastwirten auf zu essen und drehten sich um. Karina erstarrt, die Kaffee considerte in ihrer Hand. Mr. Miller, ich Arbeit. Bitte, können wir das draußen besprechen? Wir können das hier erledigen, Miss Miles, sagte Miller laut und stellte sich her, dass der gesamte Raum Zug ihrer Demütigung war. Zog einen dicken Umschlag aus seiner Aktentasche. Ein Nedenfrist lief heute Mittag genau diesem Moment befinden SIE sich im Unrechtmäßigen Besitz des Agentums von Apex Financial. Ich habe hier den Räumungsbeschluss des Sheriffs. Ariston trat hinter der Theke hervor und hielt einen fettigen Pfannenwender in der Hand. Hey, SIE können nicht herankommen und mein Personal belästigen. Gehen SIE nach draußen, Kumpel. Einer von Millers Gorillas trat vor, legte eine schwere Hand auf Aristons Brust und schubste ihn zurück. Kommen SIE sich ihren eigenen Kram, Alter. Tränenstachen in Karinas Augenwinkeln. Die Hitze der Scham rotiert ihr Wangen, waren die stammkunden, Menschen, denen SIE täglich serviert, in schockiertem Schweigen zu sehen. Ich habe $400, vielleicht Karina, ihre Stimme brach. Bitte, Mr. Miller, geben SIE mir nur noch ein Watch. Mein Sohn ist in der Schule. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, eine Wohnung zu finden. Ich will ihr $400 nicht, Karina. Ich will die Schlüssel. Miller grinste höhnisch und trat aggressiv in ihren persönlichen Raum. Schlug den schweren Umschlag hart gegen das Tablett, das SIE trug, und war das Essen fast zu Boden gefallen. SIE haben bis heute 6 p.m. Zeit, ihr persönlichen Gegenstand von dem Grundstück zu entfernen. Wenn SIE am 18:01 noch nicht weg sind,
Wurden sie von den Sheriffdeputies korporlich entfernt und ihr Sachen auf dem Gehweg stehen gelassen. Unterschreiben sie die Empfangsbestätigung. Keine Spurti, wie nie nachgaben. Es war vorbei. Der Kampfgeist war vollständig ausgetrieben worden. Sie streckte ein sittend Hand nach dem Stift aus, den Miller hinhielt. Ein einzeln Train lost sich und zog ein Spur durch den Blumenstaub auf ihre Wange. Bever ihr Finger den Stift berühren konnten, vibriert ein Geräusch durch die Diellenbretter. Es begann als Leses, entfernte Summen, wie das Vorspiel eines Erdbebens. Innerhalb von Sekunden schwoll es zu einem ohrenbetäubenden, brustzitternden Drohnen an. Der Kaffee in der Kann, die Karina hielt, begann zu krauseln. Die Wassergläser auf den Tischchen wackelten, besteckklöder wild gegen Porzellanplatten. Thomas Miller hielt in und schaut zu den großen Fenstern des Diners. Sein arroganz Grinsen schwankte. Draußen schien der Interstate 90 übernommen worden zu sein. Es war nicht ein Motorrad. Es waren nicht Zen. Es war ein massiv, rollend Donnerwolk aus schwerem Chrom, dröhnenden Weitwinds und schwarzem Leder. Dutzend und aber Dutzend von Hells Angels fuhren die Ausfahrt herunter, bewegten sich in perfekter militärischer Formation. Sie überschwemmten den Parkplatz des Rusty Fork und blockierten Millers elegante Mercedes-Limousine vollständig. Die schier Lautstark des Motoralarms übertönt die Jukebox des Diners und ließ die Luft im Gebäude vibrieren. Gastkübten. Eine Frau schrie ließ auf und zog keinen sich. Sogar Ariston ließ seinen Pfannenwender fallen, sein Kiefer klappte herunter. Die Motoren schalteten sich fast gleichzeitig ab und hinterließen ein hallend, schwer still. Durch die Fenster beobachtete Karina, wie über 40 Männer abstiegen. Sie bewegten sich mit einer beängstigenden, organisierten Ruf. Sie hasten nicht. Sie richteten schweren Lederketten, die geflügelten Totenköpfe auf ihren Rücken prominent sichtbar, und begannen, in einer soliden, unzerbrechlichen Wand aus Männern auf den Eingang des Diners zu maskieren. In der absoluten Spitze der Gruppe war ein Mann, den Karina sofort erkannte. Big Dave. Die Glock über der Tür läutet nicht nur. Sie nullte gewaltsam gegen das Glas, als die Tür aufgestoßen wurde. Die Diner-Gast drückten sich gegen die Wand und rutschten tief in eine Sitzbank, sich unsichtbar zu machen. Big Dave betrat das Lokal, das Leder seiner Stiefel schwer auf dem Boden. Ihm folgten via andere Männer, alle mit vollständigen Patchensignien, Gesichter hart und kompromisslos. Sie umgingen die leeren Tische und gingen schnurstracks auf die mit des Raums zu, wo Thomas Miller und seine zwei Gorillas standen. Millers Gorillas, die vor einer Minute noch so einschachtend gewirkt hatten, sahen plötzlich sehr klein und sehr blass aus. Sie machten unbewusst einen Schritt zurück, als die Hells Angels die Distanz verkürsten. Big Dave schaut Miller nicht an. Schaut die Gorillas nicht an. Sein durchdringenden blauen Augen fanden Karina. Sah die Tränen in ihrem Gesicht, das Zittern ihrer Hand und die aggressive Haltung, die Miller gegenüber eingenommen hat. Dave hielt wenige Zentimeter vor Miller an. Dreht langsam den Kopf und schaut auf den Schuldeneintreiber hinunter. Die Stille Diner war absolut, dickgenig zu mersticken. Sie stehen mir im Weg, und zugtrage, nörde Dave, sein Stimme tief, rau und mit einem unverkennbaren, todlichen Versprechen vibrierend. Die Spannung wie ein physisches Gewicht in der Luft, schwergenig zu mersticken. Thomas Miller schluckt schwer, sein Skaffer Sapfel sucht die Nervos über dem Noten seiner Tourenseitenkrawat. Versucht sein arrogante Haltung zu bewahren, aber die schier physisch Mass von David Big Dave Sullivan und den wir erfahrenen Bikern, die flankierten, ließ den Schuldeneintreiber wie ein erschrockens Kind aussehen, das Verkleidung spielt. Sie greifen in ein rechtlich sanktioniert Beschlagnahme von Agentem ein,
Erklärt Miller, Obwohl sein Stimme beim letzten Wort leicht brach. Gestikuliert schwach in Richtung seiner zwei gedungenen Muskelprotz, die gerade ihr Besttäten, im Hintergrund zu verschwinden. Wenn sie nicht zur Seite treten, wurde ich in 5 Minuten die Behörden hierher holen lassen, sie und jedes Mitglied ihrer kleinen Gang zu verhaften. Big Dave blinzelt nicht. Griff langsam in die Innentasche seiner schweren Lederkat. Millers Gorillas spanten sich sofort an, einer von ihnen griff instinktiv in seinen Haftgurt in Erwartung einer Waffe. Stattdessen zog Dave ein paar Silben Leisbrill heraus und setzte sie auf die Nase, was seinen einschachtenden Blick sofort in den Ausdruck eines heftig missbilligenden Hochschulprofessors verwandelt. Bobby Henderson, der Vicepräsident des Clubs, ein drahtiger, stark tätowierter Mann im einer Narbe durch sein Augenbrau, trat vor und reichte Dave einen dicken, makellosen Mangelumschlag. Es war ein deutlicher Kontrast zu den fettbeschmerten Speisekarten auf den nahegelegenen Tischchen. Dave beschrieb ruhig, wie Apex gefälschte Zwangsvollstreckungsbenachrichtigungen erstellt hat, Familien nur zwei Tage zur Zahlung gegeben hat und ihr Hauser an einen Entwickler weiterverkauft hat. Entfällt dann, dass der Entwickler, die Einkleid Holding Group, seinem Club gehört und dass das System bereits den Behörden gemeldet hat. Bobby zerriss die Räumungspapier. Dave sagte Miller, der Deal sei tot, Finanzierung sei weg, und soll gehen, bever Dave Vergus, dass ein seriöser Geschäftsmann sei. Jetzt verschwinden sie aus meinem Blickfeld, bever ich vergess, dass ich ein seriöser Geschäftsmann bin. Miller sagte kein einziges Wort des Protests. Schaut sein Gorillas nicht an. Dreht sich einfach auf dem Absatz und sprintet praktisch zur Tür. Die zwei gedungenen Muskelprotz folgten dick dahinter und stolperten übereinander in ihrer Eil, das Diner zu verlassen. Die Schwerglaste schwang hinter ihnen zu, und einen Moment später quietschten die Reifen des Mercedes gewaltsam aus dem Parkplatz. Das Diner blieb 3 lange Sekunden in betäubtem Schweigen. Dann ließ ein LKW-Fahrer in der Eckbank einen lauten, donnernden Jubelruf hören. Das gesamte Restaurant brach in Applaus aus. Keiner lehnte sich schwer gegen die Kuchenvitrine, bin gaben endlich nach. Sie rutschte zu Boden und zog nie in die Brust, als massiv, erschütternd Schluchse durch ihren Körper rissen. Die schier Adrenalin der vergangenen 48 Stunden war verdenstet und ließ sie ausgeholt, überwältigt und völlig erschöpft zurück. Der Albtraum war vorbei, aber ihr Gehirn konnte die Realität davon noch nicht ganz verarbeiten. Schwerschrittene hörten sich der Thiek. Dave öffnet die Schwinte und betrat den Mitarbeiterbereich, dachte sich trotz seiner massigen Statur unbeholfen. Zog ein sauberes, gefaltetes Taschentuch aus seiner Tasche und bot es an. Atmen sie, Karina, sagte sanft, sein rauhe Stimme vollständig frei von dem Gift, das soeben gegen Miller eingesetzt hat. Sie sind sicher. Ihr Jung ist sicher. Niemand nimmt ihnen ihr zu Hause. Karina nahm das Taschentuch und wischte sich mit die sittenden Händen die Augen. Ich verstehe das nicht, stammelte sie und schaut zu ihm auf. Sie besitzen das Entwicklungsunternehmen. Sie haben das als wegen einem Teller Essen getan. Dave ließ ein tief Seufzen hören und verlagert sein Gewicht. Sollt das Typ-1 Diabetiker sei, der im Sturm von seiner Gruppe getrennt worden war, sein Geld und sein Insulin verloren hat und am Rand eines hyperglykämischen Schocks gewesen war. Warm Mahlzeit hat ihm das Essen und den Zucker gegeben, den braucht, zu überleben und am nächsten Tag aufzuwachen. Karina starrt ihn in stiller Erschütterung an. Sie erinnert sich an das unkontrollierbare Zittern in seinen massiven Händen, die kränklich Blas unter seiner verwitterten Haut und die Art, wie das Essen methodisch verschlungen hat. Sie hat nicht einfach einen hungrigen Mann gespeist.
SAE hat versehendlich kein Lebensretten medizinische Intervention durchgeführt. SAE haben mir als gegeben, was SAE hatten, sagte Dave, sein blauen Augen schlossen sich die intensive Aufrichtigkeit auf ihr ein. SAE haben das Geld geopfert, das SAE für das Frühstück ihres Sohns brauchten, einen Fremden zu versorgen, der wie ein Monsterosa. In meiner Welt, Karina, sind Loyalität und Freundlichkeit die einzigen Warungen, die wirklich zahlen. Einschüde US Blatt und Leben war zu begleichen. Dave griff ein letztes Mal in sein Kutte und zog ein anderes Dokument heraus. Es war keine Unternehmensakte. Es war ein einzelnes Blatt schweres, weißes gezeichnetes Papier. Legte es sanft in Karinas Schoß. Karina schaut hinunter. Es war die ursprüngliche Urkunde für ihr Haus, Übertragen von der Regionalbank, nicht in Apex Financial, sondern direkt auf ihren Namen. Am unteren Rand, in schwerem roten Stempel, standen die Wort, bezahlt in vollem Umfang. Als mein Jungs Nachrichten, wem das deine gehört, ein Dankeschön zu schicken, auf ihren SAE von der Zwangsvollstreckungsbenachrichtigung auf ihre Heimatadresse, erklärt Dave Lees. Einkleid ist heute Morgen eingeschritten. Wir haben die Schulden direkt vom ursprünglichen Kreditgeber aufgekauft, Bever Millers Unterlagen den Kreisschreiber rechtlich passieren konnten, und SAE den vollständig bereinigt. $6.000, flüstert Karina, frisch Tränen liefen über ihr Wangen und befleckten das kostbare Dokument. Dave, ich kann das nicht annehmen. Es ist zu viel. Es ist ein Bruchteil dessen, was mein Leben meinem Club wert ist, entgegnet Dave fest und stand auf. Das Haus gehört Ihnen, Karina. Frei und schuldenfrei. Aber wir haben noch ein kleines Stück geschafft zu besprechen. Karina schaut auf und wischte sich die Nase. Geschafft. Einkleid Holdings veranstaltet jeden Monat ein riesiges Unternehmensessen in unserem Clubhaus. 50 Männer, riesige Appetiten. Das Catering-Unternehmen, das wir bisher genutzt haben, serviert Truckins-Hühnchen und Wasserkartoffeln. Dave grinste. Ariston Hire kocht ein verdammt gut Steak, und SAE führen ein Strafschiff. Wir brauchen einen neuen Catering-Partner. Es zahlt $3.000 im Monat, garantiert. Interessiert? Karina schaut Ariston an, der die Tränen in den Augen eifrig nickte. Karina lacht, ein helles, wunderschönes Geräusch, das durch den anhaltenden Geruch von Regen und Fett schnitt. Ich denke, wir können SAE in den Zeitplan einpassen, Dave. Gut. Der riesige Biker lächelt. Streckte die Hand aus, sein massiv, schwierig Hand. Karina ergriff SAE und zog SAE mühelos auf die Beine. Fahren SAE hut nicht sicher, Karina, und sagen SAE las, dass sein Mutter ein Heldin ist. Im einem respektvollen Nicken zu Ariston dreht sich Dave und ging zurück auf den Dynaflowboden. Signalisiert seinen Männern. Die Hells Angels zogen ruhig ab. Ein Minute später erschüttert das Donnendrohnen von 40 schweren Motorrädern erneut die Fenster und holte den Interstate 90 hinunter, bevor es in der frischen Nachmittagsluft verholt. Karina stand hinter der Theke und drückt die Urkunde ihres Hauses in ihre Brust. Das Ersticken Gewicht, das SAE 3 Jahre lang erdrückt hat, war vollständig verschwunden. SAE schaut auf die Uhr. Es war fast 15:30 Uhr. Las wird bald USDEM Schulbus steigen. Zoomers 10-mal sieht Jahren fürchtet SAE sich nicht da durch ihr Haus zu gehen. SAE vor endlich nach Haus. Echte Freundlichkeit ersucht oft wellen, die wir niemals vorhersehen können. Karina's einfache Entscheidung, ihr letzten paar Dollar für einen Fremden zu opfern, verwandelt ihr dunkelste Stund in ein Wunder und Beweis, das Mitgefühl die höchste Wahrung ist.